Good morning, OPOS stars. Let's do the fish fry with tenga pare. And let me start the stopwatch. Now add whatever masalas you like. Okay, you want to add as much, as little as you like. Doesn't make a difference at all. You want to add some fish masala, some chili powder. It's spicy, mommy. Some chili powder, some salt, some store-bought ginger garlic paste. I have run out of homemade stuff. So this is around 1 tablespoon, 1 teaspoon. And I'm going to mix in some oil into a nice paste. I'm also going to add some oil here, around 3 or 4 tablespoons, so that fish gets fried nicely. Most of this oil can be filtered out and reused. So I'll just make this into a nice slurry like this and smear one side and maybe the inside of the fish with the slurry, okay, or just the top. Now if you let the fish sit for half an hour, 45 minutes after doing this, it gets even much better flavor. So just smear it over the fish. Make deep cuts into the fish. Just smear the slurry over it. Ensure that the spice paste does not touch the bottom. That is the key. So make as many cuts as you like. If you want, you can snip it open and smear the slurry inside the fish like this. Okay? Just be careful in arranging it. Like so. We got 3 more fish to go. If you make a lot of slits, it will get much easier. So the bottom has not been coated with the masala, only the top. And unfortunately, these 2 fish will not touch the bottom. So I'm going to just let them sit like this. Yeah, that's a good idea. So for the fish which is not touching the bottom, you can smear the masala on both sides. Okay, like this. Now the excess masala, just put it in. You might want to mix it in later with the fish. So the loading is done. High heat, higher than usual heat for just 1 whistle. That's it. Meantime, you can just clean up your countertop. It became a bit messy with the spice paste. So there you go. All as good as new. This should take us another 3 or 4 minutes to cook. In the meantime, we need to get the paneer butter masala validated. Mani, why? This half a kilo of paneer butter masala done in 6 minutes 31 seconds flat. Taste paneer cholupa. Anbu, correct ta cholu. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருது, நல்லா ஊறி இருக்குது, நல்லா காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு, நல்லா சூப்பராக இருக்கு. சரியா இருக்கா? அன்புவா சாட் பார்த்து சொல்லு. So this is the only point left unaddressed. How do we know the food is cooked well? You need to get it validated. Right now it's honor bound.
But you need to get it validated by a third person. நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு Correct. எனக்கா சொல்லாத. கரெக்டாக ஊறிது எல்லாமே. Taste நல்லா இருக்கா? டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. So that's it. Paneer butter masala validated. நீ சொல்லு. எந்த வீடு நீங்கள் உடனே எடுத்துருக்கீங்க. இப்போ வாசனை வந்துருக்கா? போதும், ஒன்றுலேயே பார்ப்பேன் எப்படி இருக்கு. 6 நிமிஷம் ஆச்சுல்ல, ஒன்றுலேயே பார்ப்போம். ஃபிஷ்ஷு ஜாஸ்தி குக் பண்ண தேவையில்லையா? It smells good already. I'm going to switch this off, release the pressure. Remove the inner vessel and let's see how much water we have got. We added nearly 1/4 cup of oil and we have got it all back. நல்லா வந்துச்சு பார்த்தீங்க, அப்படியே வந்துச்சு பார்த்தீங்க. The fish has some charred effect at the bottom. Right, கொடுப்பா. So let's see how it looks. ஏதோ பிளேட் கூட அங்கே உள்ளே இருக்கு பாரு. So that is the time taken, 7 minutes 43 seconds for your tenga para fish fry. நல்லா வந்துருச்சுல்ல? Just plate it. Now you can mix it with a ready-made spice paste or a staple, your caramelized onions, tomatoes, whatever, if you want a gravy, or serve it as it is, as a appetizer. There you go. Not much charring. Anbu, வா பண்ணி டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்லு, கரெக்டாக சொல்லு. Let's see how much it weighs. These So reducing in the plate, இன்னொரு plate weight கம்மி பண்ணுறதுக்கு. So that's around half a kilo. Reducing maybe 100 grams for the plate. No plate, no plate. Put it. That's 484 grams minus 100 grams. So that is around 400 grams. 400 grams of fish done in 7 minutes 44 seconds from scratch. Thanks a lot. Now let's hear the validation. Start for Cholupa. Oh. These guys want to decorate it. Decorate பண்ணு. சரி சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்ல முதல்ல, அப்புறம் டெக்கரேட் பண்ணலாம். சூப்பரா வந்துருச்சு. அன்பு நீ வா நீ சாப்பிட்டு பார்த்தோ. That is our idea of decoration. One sprig of curry leaf and a slice of onion. சூப்பரா இருக்கு. மசாலா இறங்கி இருக்கா? எல்லாம் ஃபுல்லா மசாலா இறங்கிடுச்சு. நல்லா இருக்கா? இது வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணான்னு வச்சுங்களேன், ஒவ்வொரு ஃபிஷ் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது எப்படியும் வந்து நம்மளுக்கு 1/2 hour பிடிக்கும். அது இல்லாமல் ஸ்மெல்லு, பக்கத்து வீட்டில் ஐயர் இருப்பாங்க, வேற ஒருத்தர் இருப்பாங்க, நான்வெஜ்
நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருப்பாங்க, ஐயர் ஈரில் சொல்லக்கூடாதுப்பா. நான்வெஜ் சாப்பிடாமலாம் இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் ஒரே ஸ்மெல் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்மெல் கிடையாது, எதுவுமே இல்லாமல் வித்தின் 6 minutesல வந்து ஒரு 7 pieces of fish வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. Yeah. So that's how it is. Thanks a lot. Please go live with your well wishes.